بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في غزة وفي فلسطين كلها وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة وفي فلسطين كلها وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب. Qur'an Khan /Hashtum Qur'an Khan reading, reciting Qur'an Al-Azim, Qur'an Majid, reciting Qur'an. Now how important it is to recite Qur'an. Idan ke Qur'an Khandan Fazil Tareen Ibadat is one of the highest form of worship, recitation of Qur'an. خاص ke dar namaz babad barpa istada, especially when it is in Salat. So that combines to the most important worships, because in Salat we are in front of Allah subhanahu wa ta'ala, and recitation of Quran is reciting his words, especially in Salat, and especially when you are standing Qiyam, because in Nafil you can pray while sitting in another position as well. So that's Al-Ghazali is talking about. Then he mentioned several ahadith of varying authenticity, but their meaning is all correct, and they strengthen each other, and some of them are Sahih ahadith among those. Okay, so Rasul Khuda sallallahu alaihi wasallam alayhi salam, and another edition I have of the book says sallallahu alaihi wasallam, Fazil Tareen Ibadat Ummat Man Quran Khandan ast. The most precious worship for my followers, among the most elevated forms of worship of my ummah, is reading Quran. Reading Quran at a different level, and then there is a gradation. Reading Quran, just reading Quran is worship. So it's not just understanding. Some people, which is important point, I'm not denying that, but Quran itself is reading it, listening to it, looking at it word. That's a form of worship, with the consciousness that these are words of Allah subhanahu wa ta'ala. These are words from a different realm, and it's just a miracle, living miracle, that those words exist and are recited and read and written in this world, even though they are not from this world and are not of this world, but they are for this world, so that it connection, and they are connection to the real world. In fact, the only connection is the once the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has migrated to the other world.
even though he is also present as a shahid. So the best of worship is, one of the best of the worships of my ummah is reading Quran. Just reading it, just, and then understanding, obviously, and then the level of understanding. So वो गुफ्त हर के वेरा नेमत कुरान खानन दादन व पिंदारत की हीच कसरा बुजुर्ग अजान कि वेरा दादेन चीज़ दादेन खुर्द दाश्ते अस चीज़ रा कि हक ताला और अजीम दाश्ते. So if somebody is given the bounty of reading the Quran, so he knows how to read the Quran and understand it at any level, and if he or she thinks that this is a, if he or she belittles that bounty, then he or she belittles something which Allah subhanahu wa ta'ala had magnified and made it great. So it's وقفت اگر به مثل قرآن را در پوستی کنند و در آتش افکنند آتش گرد آن گردد و گفت روز قیامت هیچ شفیع نیست. So Quran is a intercessor on the day of judgment. One of the loftiest intercessor, and not just Quran as a whole, but its surah individually and its ayat are going to be the intercessor for its reciter and those who understood it and those who implemented it and those who practice it, etc. So روز قیامت هیچ شفیع نیست به نزدیک حق تعالی جل و علا بزرگوارتر از قرآن، نه پیامبر و نه فرشته و نه غیر ایشان. So it's the greater intercessors, greater than the messengers, greater than the angels and all other awliya who will intercede as well, because it's the word of Allah subhanahu wa ta'ala. His sifa, his characteristics. روز قیامت هیچ شفیع نیست به نزدیک حق تعالی بزرگوارتر از قرآن، نه پیامبر و نه فرشته نه غیر ایشان. بزرگوارتر از قرآن، نه پیامبر و نه فرشته نه غیر ایشان. و گفت رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت هر که را قرآن خواندن از دعا کردن مشغول کند آنچه فاضل ترین ثواب شک. هر که را قرآن خواندن از دعا کردن مشغول کند آنچه فاضل ترین ثواب شاکر آسبر عطا کند. حق تعالی میگوید که هر که را قرآن خواندن از دعا کردن مشغول کند آنچه فاضل ترین ثواب شاکر است، شاکران است و عطا کند. آنچه فاضل ترین ثواب شاکران است و عطا کند. So whoever cannot supplicate to Allah subhanahu wa ta'ala, cannot ask because he is reading Quran, Allah subhanahu wa ta'ala will give him without asking. و گفت رسول الله صلی الله علیه وسلم که این دلها زنگار بگیرد همچو آهن. گفتند یا رسول الله به چه زدوده شود؟ گفت به خواندن قرآن و یاد کردن مرگ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that these hearts, they become rusty. They become rusty like iron become rusty. So they asked Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, how can we remove the rust on our heart? What is the way to remove the rust from the heart? We know how to remove rust from iron. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said there are two things which remove rust from these hearts. One is Quran, reading Quran day and night, and the other is remembrance of death.
remembrance that you are, our existence and our life in this world is transitory, and the real life is in the real world, the other world. A similar hadith which follows, वो गुफ्त मन रफ्तम व शुमारा दो वाइज मानम कि हमेशा शुमारा पन मी देहन ये के गोया व ये के खामोश वाज गोया कुरान अस व वाज खामोश मरगस व इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु मी गोयत कुरान बरखानीत के मुस्द हर हरफी दो हसने अस व नो गोयम के अलिफ लाम मीम एक हरफी ist लेकिन अलिफ हरफी ist व लाम हरफी व मीम हरफी. So every word of Quran is every Quran reading every Quran, word of Quran is a good deed. And Alif Lam Mim is not one word. Alif is word, Lam is word, and Mim is. Ahmed bin Hanbal radiallahu ta'ala anhu goyet حق تعالی را به خواب دیدم گفتم یا رب تقرب به تو چه چیز فاضل تره به تو به چه تقرب به تو به چه چیز فاضل تر گفت به کلام قرآن گفتم اگر معنی فهم کند و اگر نه گفت اگر معنی فهم کند و اگر نه. So Quran is worship whether you understand it or not. So understand its worship is goodness just looking at it, reading it with understanding and without understanding. And obviously there are levels of reading and there are levels of understanding as well. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب.